Hoy os traigo una colección muy especial dentro del universo de Capcom. Monster Hunter Stories Collection, que reúne Monster Hunter Stories y Monster Hunter Stories 2. Wings of Ruin, dos títulos que reinterpretan la saga principal desde un enfoque completamente distinto, apostando por el rol por turnos, la narrativa y una relación mucho más cercana con los monstruos. Monster Hunter Stories se lanzó originalmente en 2016 para Nintendo 3DS, llegando posteriormente en 2017 a dispositivos iOS y Android, y más adelante, en 2021, a Nintendo Switch y PC con mejoras visuales y de rendimiento. En este juego no encarnamos a un cazador tradicional, sino a un jinete de monstruos. Nuestro papel es crear vínculos con ellos, criarlos y combatir a su lado mientras descubrimos el origen de una misteriosa amenaza conocida como la Mancha Negra, que está desequilibrando el mundo. La jugabilidad se basa en combates por turnos con un sistema de piedra, papel o tijera entre ataques de poder, técnicos y de velocidad, tanto para el personaje como para el monstruo que nos acompaña. Uno de los grandes pilares del juego es la búsqueda de huevos, la crianza y la modificación genética, que permite heredar habilidades entre monstruos y personalizar completamente nuestro equipo. Todo esto se apoya en un estilo artístico colorido de inspiración anime, muy distinto al tono más realista de la saga principal, pero con una personalidad muy marcada y reconocible. A nivel crítico, Monster Hunter Stories obtuvo valoraciones medias entre 78 y 80, siendo muy elogiado por su propuesta fresca, su accesibilidad y la profundidad de sus sistemas pese a tratarse de un spin-off. Por su parte, Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, se lanzó en 2021 para Nintendo Switch y PC, y supuso un salto enorme en ambición, contenido y calidad general. En esta secuela encarnamos al nieto del legendario jinete Red, y la historia gira en torno a un misterioso rátalos de alas negras vinculado a una antigua profecía que podría llevar al mundo a la ruina. La narrativa es mucho más madura y emotiva, con personajes mejor desarrollados y una puesta en escena más cinematográfica. El sistema de combate mantiene la base del primer juego, pero la amplía con nuevas mecánicas, como habilidades combinadas, ataques definitivos, mayor profundidad estratégica y enfrentamientos más largos y exigentes. La exploración también mejora notablemente, con mapas más amplios, zonas verticales, misiones secundarias más trabajadas y modos multijugador cooperativos y competitivos que añaden muchas horas adicionales de juego. Visualmente el salto es evidente, con mejores animaciones, monstruos más expresivos y un mundo mucho más vivo, acompañado por una banda sonora que refuerza constantemente el tono épico de la aventura. En conjunto, Monster Hunter Stories Collection es una propuesta ideal tanto para fans de la saga como para quienes buscan un RPG por turnos accesible pero profundo, con una identidad propia muy marcada. Combina exploración, estrategia, narrativa y una conexión emocional con los monstruos poco habitual dentro de la franquicia, ofreciendo decenas de horas de contenido y una progresión muy adictiva. Es una forma diferente de vivir Monster Hunter, pero igual de memorable, y una colección que demuestra que la saga puede brillar también lejos de la caza tradicional. Today I bring you a very special collection within Capcom's universe. Monster Hunter Stories Collection, which brings together Monster Hunter Stories and Monster Hunter Stories 2. Wings of Ruin, two titles that reinterpret the main saga from a completely different perspective, focusing on turn-based RPG combat, storytelling, and a much closer bond with the monsters. Monster Hunter Stories was originally released in 2016 for Nintendo 3DS,
later arriving on iOS and Android in 2017, and finally launching on Nintendo Switch and PC in 2021 with visual and performance improvements. In this game, we do not play as traditional hunters, but as monster riders. Our role is to form bonds with monsters, raise them, and fight alongside them while uncovering the origin of a mysterious threat known as the Black Blight, which is disrupting the balance of the world. The gameplay is built around turn-based battles using a rock-paper-scissors system based on power, technical, and speed attacks, applied both to the player and their companion monster. One of the core pillars of the experience is egg gathering, monster breeding, and gene modification, allowing abilities to be inherited between monsters and enabling deep customization of your team. All of this is presented with a colorful, anime-inspired art style, very different from the more realistic tone of the main Monster Hunter series, yet full of charm and personality. Critically, Monster Hunter Stories received average scores between 78 and 80, and was praised for its fresh concept, accessibility, and surprising depth for a spin-off. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, released in 2021 for Nintendo Switch and PC, marked a major leap forward in ambition, content, and overall quality. In this sequel, we play as the grandchild of the legendary rider Red, and the story revolves around a mysterious black-winged grey tailors tied to an ancient prophecy that could lead the world to destruction. The narrative is more mature and emotional, with better developed characters and a more cinematic presentation. The combat system keeps the foundation of the first game, but expands it with new mechanics such as combo skills, powerful ultimate attacks, deeper strategic options, and longer, more challenging battles. Exploration is also significantly improved, featuring larger areas, vertical traversal, more elaborate side quests, and cooperative and competitive online modes that add many extra hours of gameplay. Visually, the improvements are clear, with better animations, more expressive monsters, and a world that feels far more alive, supported by a soundtrack that consistently enhances the epic tone of the adventure. Reviews reflected this evolution, with average scores between 85 and 88, and many considering it one of the best turn-based RPGs of its generation, even for players who were not previously fans of Monster Hunter. Taken as a whole, Monster Hunter Stories Collection is an ideal package for both long-time fans of the franchise and players looking for an accessible yet deep turn-based RPG with a strong identity of its own. It blends exploration, strategy, storytelling, and an emotional connection with the monsters that is rarely seen in the series, offering dozens of hours of content and a highly addictive sense of progression. It is a different way to experience Monster Hunter, but one that is just as memorable.